ഓഡ്രെ ലോർഡിൻ്റെ ലിറ്റ്നി ഫോർ സർവൈവൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്നാലും ഫോർ എ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ ഈ വോയിസ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി. ഓഡ്രെ ലോർഡ് ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റർ. 1934 ജനിച്ച് 1992 മരിച്ചുപോയി. ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷി വാസ് എ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ന്യൂയോർക്കിലാണ് ജനിച്ചത്. In her own words, she described herself as black, lesbian, mother, warrior, poet എന്നാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നത്. In her work, she talked against racism, sexism, homophobia, class discrimination, etc. Okay, racism, for race, black and white, sexism, based on sex sexual discrimination, homophobia, like where people don't accept people of LGBTQ community, ആൻഡ് ക്ലാസ്, ഓക്കെ, അപ്പർ ക്ലാസ്, ലോവർ ക്ലാസ്, എക്സെട്ര. ബേസിക്കലി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെയും എഗൻസ്റ്റ് സംസാരിച്ചാണ്. ഇവർ സ്വയമായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻ പോയറ്റാണ്. ഓക്കെ, ലിറ്റനി ഫോർ സർവൈവൽ. ലിറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഓക്കെ, ഇവർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഈ പോയം ഇസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഓൺ ദ എഡ്ജ്, എന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ഹു ആർ മേക്കിംഗ് ടഫ് ഡിസിഷൻസ്. ഈ പോയം ആർ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ മേക്കിംഗ് ടഫ് ഡിസിഷൻസ്. ടഫ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന പീപ്പിൾ ആരായിരിക്കും? മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, സോ റേസിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ്സിൽ ബ്ലാക്സ്, മാൻ ആൻഡ് വുമണിലാണെങ്കിൽ വുമൺ, സെക്ഷുവാലിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഹോമോസെക്ഷൽസ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, പ്രോബ്ലി ഹു ആർ നോട്ട് very who don't have that much money and power with them. Okay, so she says that this poem, a litany for survival. Litany എന്ന് പറഞ്ഞാൽ prayer ആണ്. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് പോയറ്റ് എഴുതുന്നതാണ്. ഓഡ്രെ ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് പോയറ്റ് എഴുതുന്ന പോയമാണ്. So she says that this is for people who live on the edge and to make tough decisions. എല്ലാ ദിവസവും tough decisions എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. It's for those who don't have the luxury to chase our dreams. നമ്മുടെ ഡ്രീംസിനെ ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ്. And who only find love briefly in uncertain places. നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ചേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പ്രോബ്ലി വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് പറ്റുമായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിന് പറ്റത്തില്ല. കൂടുതൽ മാനിന് പറ്റുമായിരിക്കും, വുമണിന് അത്രയും പറ്റത്തില്ല. കൂടുതൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽസിന് പറ്റുമായിരിക്കും, ഹോമോസെക്ഷൽസിന് പറ്റത്തില്ല. കൂടുതൽ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും, പുവർ ആയിട്ട് പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വി ലിവ് ഇൻ ദ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവേഴ്സ്, always searching for a present moment strong enough to create a better future for our children, one where their hopes aren't crushed like ours. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അവർക്കേ ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം, പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. This is for people like us who grew up with fear deeply embedded in us so early it feels like it came with our mother's milk. എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തൊട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയമാണ്. So they feel that that fear came with their mother's milk. Fear has been used against us. So she says പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിയിൽ മാത്രം ജീവിച്ചവരാണ്. പേടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മെയ്ഡ് ടു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് കുഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അസ് സംഹൗ, ആൻഡ് വി ആർ മെയ്ഡ് ടു ബിലീവ്. ഇവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഭയക്കണം, ഭയമാണ് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ബിക്കം ലൈക്ക് അസ്, ബട്ട് റിയലി ഇറ്റ് വാസ് യൂസ് ടു കീപ്പ് അസ് ക്വയറ്റ്, ടു കൺട്രോൾ അസ്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയം അവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ്, അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല എന്നാണ് ഓഡ്രെ ലോർഡ് പറയുന്നത് ഇൻ എ ലിറ്റനി ഫോർ സർവൈവൽ. സോ എപ്പോഴും അവരൊരു പ്രേയർ ഫോർ സർവൈവലിലാണ്. ജീവനോടെ ഇരിക്കണേ, ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റണേ, അങ്ങനെ ദേ ആർ ഇൻ എ പ്രേയർ ഫോർ സർവൈവൽ. ബട്ട് ഷീ സേസ് അതൊരു അത്രയും ഭയം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല, എപ്പോഴും പേടിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിവേ വി വർ നോട്ട് മെന്റ് ടു സർവൈവ്, വി വർ നെവർ മെന്റ് ടു സർവൈവ്. ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവരല്ല, ആർക്കും താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സ്പീക്ക് റിമെമ്പറിങ് വി വർ നെവർ മെന്റ് ടു സർവൈവ്. ആർക്കും നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല. ഈ മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് ആരായിക്കോട്ടെ. Between the man and woman, man is more powerful. Between black and white, white is more powerful. Between poor and rich and poor, rich is more powerful. Between heterosexual and homosexual, heterosexual is more powerful. So ആർക്കും മാർജിനലൈസ് സൊസൈറ്റി ജീവനോടെ ഇരിക്കണം എന്നില്ലായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ദേ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സ്പീക്ക് റിമെമ്പറിങ് വി വർ നെവർ മെൻ ടു സർവൈവ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പോയം.
Okay, so what does she say? She says we are always living in fear. Fear enters us through our mother's milk. We are always living for our children, thinking that they may have a better future. എന്നിട്ട് ഫിയർ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? വെൻ ദ സൺ റൈസസ് വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്റ്റേ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അത് പോകും എന്ന് പേടിക്കും. വെൻ ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ബാക്ക്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉദിക്കത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് പേടിക്കും. വെൻ വി ഹാവ് ഫുഡ് വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സിക്ക്. കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അസുഖം വരും. വെൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫുഡ് വി ഫിയർ സ്റ്റാർവിങ്. വെൻ വി ആർ ലവ്ഡ് വി ഫിയർ ലൂസിങ് ഇറ്റ്. സ്നേഹം കിട്ടിയാൽ അത് ഇനി നിൽക്കില്ല, ഇത് പോകുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. വെൻ വി ആർ അലോൺ വി ഫിയർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി അലോൺ. വെൻ വി സ്പീക്ക് വി ഫിയർ വി ആർ ബീങ് ഇഗ്നോർഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ്. ബട്ട് ഈവൻ വെൻ വി സ്റ്റേ സൈലൻറ്റ് വി ആർ സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ്. ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പേടി. സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പേടി? വി ഫിയർ വിൽ ബി ഇഗ്നോർഡ്. വെൻ വി സ്റ്റേ സൈലൻറ്റ് വി ആർ സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ്. മിണ്ടാതിരുന്ന അപ്പോഴും പേടി. സോ എപ്പോഴും പേടി. ഓക്കെ, സോ ലിറ്റ്നി ഫോർ സർവൈവൽ അതാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സൺ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്റ്റേ. സൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ബാക്ക്. വെൻ വി ഹാവ് ഫുഡ് വി ആർ അഫ്രൈഡ് വിൽ ഗെറ്റ് സിക്ക്. വെൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫുഡ് വി തിങ്ക് വി ആർ ഗോൺ ടു സ്റ്റാർവ്. വെൻ വി ആർ ലവ്ഡ് വി ഫിയർ ലൂസിങ് ഇറ്റ്. വെൻ വി ആർ അലോൺ വി ഫീൽ ദാറ്റ് we are always going to be alone. When we speak we think we are going to be ignored. And when we are silent we are still afraid. അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഡ്രെ ലോർഡ് പറയുന്നത്, സി വി were never meant to survive, therefore it is better to speak up എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തുന്നത്. എന്തായാലും we were not meant to survive, അതുകൊണ്ട് it is always better to speak up. Okay, adana Audre Lorde, a litany for survival. The theme is of course resilience, survival, and it is a call to speak up. It's a call, it's a clarion call to actually find a person's voice and speak up against all kinds of injustices, whether it is discrimination on the basis of class, race, or any sort of discrimination in society. എല്ലാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് സ്പീക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓഡ്രെ ലോർഡ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ലിറ്റനി ഫോർ സർവൈവൽ. And this is from a poet who describes herself as a black lesbian mother warrior poet. So she is a black lesbian feminist poet who was also a civil rights activist who was born in New York to Caribbean immigrant parents. Okay, she died in 1992. A litany for survival. That's it.